in this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, à raison de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about à raison de. And the preposition à raison de can be translated into at a rate of, based on, due to, for, or according to in English. So we'll have a look and we'll have four examples with à raison de. Il travaille à raison de 8 heures par jour. Il travaille à raison de 8 heures par jour. Le prix est fixé à raison de 50 € par personne. Le prix est fixé à raison de 50 € par personne. Ils ont été embauchés à raison de 3 jours par semaine. Ils ont été embauchés à raison de 3 jours par semaine. Le professeur donne des cours à raison de 2 fois par semaine. Le professeur donne des cours à raison de 2 fois par semaine.